Como todos sabemos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca no es muy buena en su trabajo, y hace unos días nos dejó eso muy claro. Todo eso durante la rueda de prensa más nefasta de toda esta administración. Porque Caroline Leavitt fue constantemente confrontada por el tema de Jeffrey Epstein, tema del que ni siquiera Donald Trump puede zafarse, y ella literalmente colapsó por completo. Tanto así que simplemente se quedó en silencio mientras fue confrontada. Prácticamente la atraparon en una mentira por culpa de Donald Trump. Mentira que Donald Trump ha estado diciendo sobre Ghislaine Maxwell. Por si no lo saben, Maxwell fue la mano derecha de quien en vida fue Jeffrey Epstein, y también está involucrada en cientos de casos perturbadores que Jeffrey Epstein hacía con sus víctimas. Y además de todo esto, Donald Trump quiso y trató de indultar a Maxwell, o sea que trató de perdonarla de estos crímenes, porque obviamente quiere tenerla feliz para que no diga todo lo que sabe. Pero bueno, antes de entrar en estas preguntas que le hicieron a Caroline Leavitt sobre el tema de Jeffrey Epstein, preguntas que hicieron que Leavitt se quede totalmente callada, quiero comenzar con una noticia de última hora, noticia que ella compartió sobre el estado de salud de Donald Trump, porque me parece muy importante, pero también muy sospechoso que sea justo en este momento. Miren el clip, por favor. On another note, I know that many in the media have been speculating about bruising on the president's hand and also swelling in the president's legs. So in the effort of transparency, the president wanted me to share a note from his physician with all of you today. In recent weeks, President Trump noted mild swelling in his lower legs. In keeping with routine medical care and out of an abundance of caution, this concern was thoroughly evaluated by the White House medical unit. The president underwent a comprehensive examination, including diagnostic vascular studies. Bilateral lower extremity venous Doppler ultrasounds were performed and revealed chronic venous insufficiency, a benign and common condition, particularly in individuals over the age of 70. Importantly, there was no evidence of deep vein thrombosis or arterial disease. Laboratory testing included a complete blood count, comprehensive metabolic panel, coagulation profile, D-dimer, B-type natriuretic peptide, and cardiac biomarkers. All results were within normal limits. An echocardiogram was also performed and confirmed normal cardiac structure and function. No signs of heart failure, renal impairment, or systemic illness were identified. Additionally, recent photos of the president have shown minor bruising on the back of his hand. This is consistent with minor soft tissue irritation from frequent handshaking and the use of aspirin, which is taken as part of a standard cardiovascular prevention regimen. This is a well-known and benign side effect of aspirin therapy. And the president remains in excellent health, which I think all of you witness on a daily basis here. So the president... En varios videos he hablado repetitivamente de este tema, y de hecho ayer hablamos sobre los moretones que tiene Donald Trump en su mano, los problemas de sus tobillos hinchados, y por supuesto yo sospechaba que la Casa Blanca trataba de encubrir todo esto. Y ahora, por supuesto, Caroline Leavitt todos los días decide compartir esta complicación médica de Donald Trump. Claro que tenemos que sospechar que Donald Trump tiene que ser de las personas que más tiene revisiones médicas de todo Estados Unidos, porque claro, obviamente es el presidente del país. Y cuando descubrimos este problema de Donald Trump y estos moretones que tenía en la mano, a Caroline Leavitt no se le ocurrió nada más inteligente que decir que era por tener tantos apretones de mano. Y aunque nadie lo crea y muchos médicos hayan dicho que es totalmente imposible, ella lo sigue manteniendo. Pero te preguntarás, ¿por qué lo comparten ahora? ¿Será porque sabe que tal vez los medios puedan enfocarse más en esto que en otras cosas obviamente más importantes? Como por ejemplo el caso de Jeffrey Epstein, caso del que Donald Trump no quiere que nadie hable, por cierto. Así que claro, es muy lógico pensar que él quiera que la gente hable de esto, de su estado de salud, de su mano morada, antes que hablar del caso de Jeffrey Epstein. Así que yo veo prácticamente esto como una simple distracción. Una distracción muy importante de hecho, porque demuestra qué tan rápido Donald Trump quiere cambiar el foco de todo este asunto. Pero Caroline Leavitt no puede hacer esto tan fácil. Y lo vimos claramente cuando fue confrontada con esta pregunta. Y dio una respuesta totalmente desastrosa. Miren el clip, por favor. Thank you, Caroline. There's been a lot of discussion about the Epstein files and the president's comments yesterday calling it a hoax. Can you clarify which part of the Epstein hoax is the hoax part? The president is referring to the fact that Democrats have now seized on this as if they ever wanted transparency when it comes to Jeffrey Epstein, which is an asinine suggestion for any Democrat to make. The Democrats had control of this building, the White House, for 4 years, and they didn't do a dang thing when it came to transparency in regards to Jeffrey Epstein and his heinous crimes. It was this president
who directed the Department of Justice and the Attorney General to do an exhaustive review of all files related to Jeffrey Epstein, which they did. Me parece una idea totalmente absurda pensar que los demócratas no se preocupan por los archivos Epstein, y ese es el engaño al que Donald Trump se refiere en estos documentos. Los republicanos no se preocupan. En realidad, ellos son quienes están bloqueando la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Todo esto después de hablar constantemente de este tema. Y por cierto, toda esta charla de que Joe Biden pudo haberlos publicado. Joe Biden no dijo que los publicaría. Y los republicanos estaban en control de la Cámara de Representantes. Y fueron criticados por el director del FBI, Kash Patel, por no publicar estos documentos. Ahora, los demócratas están hablando realmente de este tema. Ese es el engaño, según ellos. Pero bueno, es curioso porque yo creo que Donald Trump podría estar refiriéndose a otro engaño. Y fue una pregunta sobre eso lo que llevó a Caroline Leavitt a quedarse totalmente en silencio. Miren el clip, por favor. Caroline, one more on. Will the president consider pardoning Ghislaine Maxwell if the Epstein case is a hoax? Esta es la mentira en la que han atrapado a Donald Trump. Si Epstein y todo lo que lo rodea es un simple engaño, o si estos archivos como tal son un engaño. ¿Por qué se procesó a Ghislaine Maxwell? ¿Por qué si todo esto es falso, ella está en prisión? ¿Qué crímenes cometió si aparentemente Jeffrey Epstein no hizo nada malo? Así que Donald Trump, me encantaría que nos digas qué parte es falsa. Y esta es exactamente la respuesta que ellos no pueden dar. Y también es gran parte de la razón por la cual Caroline Leavitt prefiere no hablar. Exactamente por eso, porque no sabe qué decir. Tal vez sea un engaño que los archivos Epstein existan. Bueno, entonces eso quiere decir que Donald Trump ha estado mintiendo todo este tiempo. Y lo mismo aplica para todos los demás dentro de su administración. ¿Es un engaño que el nombre de Donald Trump esté dentro de estos archivos? ¿Que su nombre haya sido escrito por Barack Obama o Joe Biden o incluso los dos para implicarlo dentro de estos archivos de Jeffrey Epstein, como a Donald Trump le encanta repetir? Pues entonces simplemente publíquenlos y demuestren con pruebas que no es así. Indiquen dónde están las mentiras. Donald Trump era muy amigo de Ghislaine Maxwell. Incluso le deseó lo mejor. ¿Ese era el engaño? Caroline Leavitt no puede responder. Y las únicas y muy pocas respuestas que puede dar son completamente ridículas. Mírenlas, por favor. Move on from this story, but you do have some prominent figures, including the Senate Majority Leader, the House Speaker, voicing support for the files to come out. Representative Massey collecting signatures that would force a discharge petition for a vote on the floor for this. It doesn't seem to be going away. What is stopping the administration from just redacting any sensitive information, grand jury information, and putting out what is appropriate so that the American people can decide and then let this story die? Well, in terms of redactions or grand jury seals, those are questions for the Department of Justice. Those are also questions for the judges who have that information under a seal, and that would have to be requested, and a judge would have to approve it. That's out of the president's control. He has said, in agreement with some of the leaders on Capitol Hill, that if the Attorney General and the Department of Justice come across any other credible evidence, they should provide that to the American people. The president has said that, and he agrees with them on that. Why did you fire Maureen Comey? The Department of Justice did, and I would defer you to them. Dasha. Has the White House been directly in touch? Esta es la línea más llena de mentiras que he escuchado por parte de Caroline Leavitt. Y eso es mucho decir, en serio. No pueden hacerlo por culpa de un juez. Me pregunto yo, ¿ha existido alguna persona que haya tenido menos respeto por el Estado de Derecho? No existe, creo yo, dentro de toda la historia de la administración de Estados Unidos. Ustedes literalmente desafían activamente a los tribunales. Desafían activamente las órdenes de los jueces. Donald Trump realmente es un delincuente condenado 34 veces. ¿Y qué pasa con esa frase de, oh, yo quisiera publicarlo, pero simplemente un juez no me deja? Qué triste. No les importa, todo esto es una mentira. Pero la presión realmente está aumentando para ellos. Y ya no pueden seguir escondiéndose simplemente detrás de esas mentiras. Porque actualmente no se trata solo de los demócratas, sino que también hay republicanos. Y el representante Ro Khanna lo dejó perfectamente claro aquí. Miren el clip, por favor. California, he's teamed up with a Republican colleague in the House to try and force a vote on whether the Trump administration should publicly release all the files related to Jeffrey Epstein. Okay, this is such an interesting development around all of this. You've been working with Thomas Massey on this bill. You had put forward the amendment, which didn't move forward. What does this bill actually do? What would it compel them to release? So it does two things. First, it forces a vote on the House floor. The Speaker doesn't want to have a vote. This would force a vote if 218 members sign it. And second, it would compel the release of all Epstein files while making it explicitly clear that victims are protected and no child pornography gets released, but all of the evidence, and if there's a client list, that gets out. So you've worked with Thomas Massey before. This is not your first rodeo with Thomas Massey, but
You were just telling me he's gotten more support from Republicans. Where are you right now in terms of the support you need to move this forward? It's really remarkable. He's been texting me all day. We got Boebert. We got Marjorie Taylor Greene. We have up to 7 Republicans now. When I've worked with Thomas Massie before, it's been on war powers resolution. We're both very passionate that presidents have to come to Congress before taking strikes overseas. We did it to stop the war in Iran. We got exactly 1 Republican, Thomas Massie. And now we have 7. And it shows that this is a real fracture in the Republican base. And that's enough, isn't it? That's enough. So the way this works is the bill needs to be on the calendar for 7 days. After 7 days, we can get the signatures. Unfortunately, Congress will be in recess in August. But when we come back, we'll have the signatures and then we get a vote. But what's happening is the president is hearing this and responding. He's not just lashing out at Thomas Massie on Truth Social, where he's getting ratioed for the first time, but he's also now saying, look, he wants to appoint a special prosecutor. I think what the lesson for Democrats is, look, we don't have to respond to Trump in kind. When he insults us, we don't have to just insult him back or get in the gutter. We can actually fight him in a very smart way, which is to say this populism was a house of cards. You said that the government was corrupt. You said that you didn't want to protect rich, powerful men. And then when you had the chance to release the files about protecting rich, powerful men to protect our children, you bluffed. But don't you think that's all just him melting down and freaking out? I mean, even the special prosecutor thing, which the headline of that is totally misleading, because he's basically trying to add in a bunch of disproven things that he's saying he's going to declassify. Exactly. It's not a real thing. But isn't he, this is him kind of melting down and seeing the pressure, I think. But let me ask you about, because there's these 7 Republicans. I can't imagine you ever thought you'd be on something with Marjorie Taylor Greene and Lauren Boebert, but here we are in July of 2025. How do you keep them on board through a very long August recess where they're going to get pressure from Trump in the White House, probably be cheered by the manosphere? Is that what your hope is? You know, I originally would tell you that they were going to fold. I mean, that's been the case when it comes to Medicaid cuts. That's been the case when it's come to Iran and the strikes. But in this case, there's something different. And what's different is the MAGA base really is disappointed in Donald Trump. I mean, they voted for him because they thought the whole system was corrupt. They voted for him because they thought he was going to clean this up. And you know what I've told someone? I said more damaging for Donald Trump than being in the Epstein files is that he's not releasing them. I think if he was in the Epstein files, that's sort of baked in. People are like, okay, won't be shocked. But he promised that he was going to take down these rich and powerful people. And he's not doing that. And so I think in this case, the pressure is only going to build. The fact that they're co-sponsoring this, that's even a stronger sign than just signing a discharge petition. Yeah, it probably depends on how he's in the Epstein files. If he's in there, I have no idea. La administración de Donald Trump no lo puede ocultar más. No pueden. Van a intentarlo. Van a intentar ofrecer mentiras. Van a intentar distraer al pueblo. Pero los republicanos, ya sea porque de verdad crean que estos archivos deben de ser expuestos o porque simplemente están enfrentando una presión cada día mayor, se dicen, sabes, deberíamos de publicarlos. No hay nada que Donald Trump pueda hacer al respecto. Las amenazas actualmente ya son muy débiles y su base realmente se está volviendo en su contra. La intimidación ya no funciona. Él puede ver todos los días estas paredes que le impiden dominar a los demás, creciendo cada día. Pero bueno, como siempre lo digo, para mí lo más importante es tu opinión y me encantaría que lo dejes en los comentarios. Está de más recordártelo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.